Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. நம்ம NEET ஓட எக்ஸாம் வந்து May 7th அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம NEETல வந்து எப்படி வந்து ஃபிசிக்ஸ் பார்ட் நிறைய பேர் வந்து டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ். ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்டில் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணலாம், நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணால் வந்து 180+ நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற டிப்ஸ் எல்லாமே இனி வரக்கூடிய நம்மளுடைய சேனலை நம்ம பார்க்க போகிறோம். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் பேஸ்ட் ஆன் NEET ஃபிசிக்ஸ் பார்ட். This time 180 this time. And okay, now இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது dual nature of radiation மேட்டர்ல இந்த டாபிக்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்போ இதுல ஒரு பார்ட் நான் எடுத்திருக்கேன். அதாவது என்ன அப்படின்னா first one half part. Let us see now. So let us give you some important formulas. ஓகே, இப்போ ஒரு சில ரிப்பீட்டடான ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம பார்த்து and then we move into the problem. இப்போ ஃபோட்டானோட எனர்ஜி என்ன, ஃபோட்டான் அப்படின்றது என்ன? நம்ம சன் லைட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த சன்லைட் வந்து இந்த வெளிச்சம் வரப்போ அந்த வெளிச்சத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஃபோட்டான்னு சொல்றோம். இந்த எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டானோட ஃபார்முலா என்னது? E is equal to h nu. நியூ அப்படின்றது ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? C by lambda கூட எழுதிக்கலாம். h c by lambda. இதுதான் வந்து formula, energy of a photon oda formula. Then momentum is equal to mass into velocity. இது வந்து நம்ம first chaptersல 11thலயே நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். Momentum is equal to mass into velocity. இங்க வந்து velocity நான் ஏன் c ன்னு எடுத்திருக்கேன்னா, here we are dealing with the speed of light. அதனால தான் நான் இங்க velocity வந்து speed of light c ன்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் இதை என்ன பண்றேன்னா, I'm just multiplying and dividing it by c. இப்போ mc square. So mc square is equal to, you can write it as h mu divided by c. Okay, h mu divided by c. So this is another form of representing energy of photon. So energy of a photon oda formula enadhu namakku E is equal to h nu, where h அப்படின்றது Planck's constant, nu அப்படின்றது frequency, c அப்படின்றது speed of light, lambda அப்படின்றது wavelength of light. ஓகேங்களா? p அப்படின்றது momentum. ஓகே, m அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணும்னா மாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டானை டினோட் பண்ணும். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டால் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஒரு சில கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் n is equal to power divided by energy of a photon. Power divided by energy of a photon. So power அப்படின்றது P, energy அப்படின்றது h nu. Okay, so this is a formula for number of photons emitted per second. இதே வந்து nuக்கு பதிலா நான் இந்த இடத்துல h c by lambda ன்னு எழுதலாம். அப்போ number of photons emitted, suppose நமக்கு வந்து frequency கொடுத்துட்டாங்க, power and frequency கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம p by h nu ன்னு எழுதலாம். Suppose நமக்கு வந்து speed of light, wavelength கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, speed of light நமக்கு தெரியும் இல்லையா? It is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we can write this as P lambda by hc. Okay, so இந்த formulas எல்லாமே நமக்கு தெரியணும். Okay, இப்போ இதை பேஸ் பண்ண formulas questions எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Now, the energy of a photon of wavelength lambda is, so energy in terms of lambda கேக்குறாங்க. Okay, so energy of a photon in terms of frequency என்ன தெரியும்? நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? E is equal to h nu. So h into c by lambda. Frequency is equal to speed of light by lambda. So hc by lambda. That is your answer. Okay, so option B is your answer. H அப்படின்றது Planck's constant mass, c அப்படின்றது speed of light, lambda அப்படின்றது wavelength of light. Okay, now the momentum of a photon of energy 1 million electron volt in kilogram per seconds அப்படின்றது என்னன்னு கேக்குறாங்க. Momentum of a photon of energy. Momentum என்னன்னு கேக்குறாங்க. So momentum of a photon of energy எவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க? 1 million electron volts. So momentum P is equal to, நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ எனர்ஜிக்கும் E is equal to h into nu ன்னு தெரியுமா? ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி momentum is equal to energy divided by speed of light. Energy divided by speed of light. இப்போ எனர்ஜி அப்படின்றது நமக்கு என்ன சொல்றாங்க? 1 million electron volts. Okay, 1 million electron volts. And c அப்படின்றது speed of light வந்து 3 into 10 to the power 8 meter per second. So
in kilogram meter per seconds னு கேக்குறாங்க. நமக்கு இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா in kilogram meter per seconds. அப்ப 1 million electron volts in terms of joules மாத்தினா, see 1 million electron volt in terms of joules is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 13 joule divided by 3 into 10 to the power 8 meter per seconds. So 1.6 divided by 3 அப்படின்றது 5.33 into 10 to the power minus 22 kilogram meter per seconds. This is what momentum. Okay, so your answer is option E. Right? Now, let us move to the next question. The momentum of a photon of an electromagnetic radiation is 3.3 into 10 to the power minus 29 kilogram meter per second. What is the frequency of the associated waves where h is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds and speed of light they have given. Okay. Now, the momentum of a photon of an electromagnetic radiation. அவங்க இப்ப என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா momentum கொடுத்துட்டாங்க. P they have given 3.3 into 10 to the power minus 29. Okay, what is the frequency of the associated waves? Frequency என்னன்னு கேக்குறாங்க. Momentum is equal to நமக்கு என்ன தெரியும்? h nu by c ன்னு தெரியும். h nu by c. Now, frequency is equal to p into c by h. What is the momentum they have given as 3.3 into 10 to the power minus 29 into what is the speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per seconds divided by Planck's constant 6.6 into 10 to the power minus 34. 3.3 and 6.6 you can cancel, you get 2 times. And 2 and 3 you can cancel, you get 1.5. So 1.5 into minus 29 plus 8, 10 to the power minus 21 into 10 to the power plus 34. So I'll get 1.5 into 10 to the power 13 hertz. That is your answer. Frequency ஓட formula. See, ஒரே formula தான் நமக்கான வேற டீடைல்ஸ் கொடுக்கறப்போ நம்ம எப்படி மாத்தி எழுதுறோம்ன்றது மட்டும் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. Okay. Now, the wavelength of a 1 kilo electron volt photon is 1.24 into 10 to the power minus 9 meter. What is the frequency of 1 million electron volt photon? அப்படின்னு கேட்கலாம். இப்போ 1 கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் போட்டானோட வேவ்லென்த் வந்து 1.24. அதே வந்து 1 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு கேட்கறாங்க. சரிங்களா? ஓகே. நவ் E1 is equal to நமக்கு எனர்ஜி is equal to hc by lambda ன்னு தெரியுமா? நமக்கு in terms of frequency வேணும்னா எனர்ஜி for the first condition is h into nu2. கரெக்ட்டா? E1 is equal to and yes, E1 is equal to h nu1. And இப்போ E2 is equal to h nu2 ன்னு எழுதிக்கலாமா? For the second condition. Okay, for the second condition, you can write it as E2 is equal to h nu2. Now, see here, E2 by E1 is equal to, what is E2? H nu2. By E1 அப்படின்றது into lambda 1 by h into c. H will get cancelled. H will get cancelled. And nu2 is equal to c by lambda 1 into E2 by E1. C by lambda 1 into E2 by E1. C அப்படின்றது 3 into 10 to the power 8. Lambda அப்படின்றது frequency. Okay, lambda அப்படின்றது wavelength. So, wavelength of first condition is what? 1.24 into 10 to the power minus 9. Okay, into first condition energy 1 kilo electron volt. Second condition energy 1 million electron volts. So 1 million electron volts அப்படின்றது 10 power 6 electron volts and 1 kilo electron அப்படின்றது 10 power 3 electron volts. Electron volt will become cancelled. Okay, இப்போ 3 and 1.24 divide பண்ணா அப்படின்னா you'll get 2.4 into 10 to the power 20 hertz. So option B is your answer. Right? Now, you have to compare. This is a question based on comparison. Now, a radio transmitter operates at a frequency of 880 kilohertz. Frequency அப்படின்றது mu. Mu is equal to 880 into 10 to the power 3 hertz. And a power of 10 kilowatt. Power is equal to 10 kilowatt. Number of photons emitted per second is equal to power divided by energy of a photon.
Power divided by energy of a photon. Power by h nu. What is power? 10 kilowatt. 10 into 10 to the power 3. And what is h? 6 Planck's constant 6.6 into 10 to the power minus 34 into what is its frequency? 880 into 10 to the power 3. Okay, so if you solve this, you'll get around 1.72 into 10 to the power 31 photons of energy. Okay, number of photons emitted per second is what? 1.72 into 10 to the power 31. Now, next one. The mass of photon at rest. So the mass of photon at rest is what? 0. The mass of photon at rest is 0. And next one, you should know. Monochromatic light of wavelength 667 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted below 9 milliwatts. Number of photons arriving per second on the average at the target irradiated by this beam. Number of photons emitted per second தான் கேக்குறாங்க. இப்போ number of photons emitted per second நமக்கு என்ன தெரியும்? P by H into nu. Nu அப்படின்றது frequency. இங்க ஆனா wavelength கொடுத்திருக்காங்க. Power கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அப்போ பவரும் வேவ்லென்த் கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களுடைய ஃபார்முலா P by Hc by lambda. ஓகே, அப்போ P into lambda by Hc. P அப்படின்றது பவர். பவரோட வேல்யூ 9 milliwatts. 9 into 10 power minus 3. Lambda wavelength 667 nanometer. 667 into 10 to the power minus 9 meter. And H அப்படின்றது 6.6 into 10 to the power minus 34 into what is speed of light? 3 into 10 to the power 8. Okay, now this is 1 times and this is what? Around 1, 6.6, that is 66 10 times. That is around 11 times. Okay, so 3 times and here it is around 3 times. அப்போ நமக்கு multiply பண்ணா I'll get around 3 into 10 to the power 16 per second. So your answer. Okay, round off பண்ணாலே போதும். Right? Next up. A source S1 is producing 10 power 15 photons per second of wavelength 5000 Armstrong units. Another source S2 is producing 1.02 into 10 to the power 15 photons per second of wavelength 5100 Armstrong units. Then power S2 by S1. Now, energy emitted per second P1 is equal to N1 into Hc by lambda 1. Okay, by S2. P2 is equal to N2 into Hc by lambda 2. இப்போ நான் power and wavelength நான் compare பண்ண போறேன். அப்போ P2 by P1 is equal to N2 by N1 into Hc will get cancelled lambda 1 by lambda 2. Okay. Now N2, number of photons emitted per second is what? 1.02 into 10 to the power 15 in the second case. The first case it is around 10 power 5 into wavelength of first 5000 divided by 5100. 0 will get cancelled. 10 power 15, 10 power 15. So you'll get around the value around 1. So your answer is 1. I hope you got some information about the problems how to solve. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா dual nature of radiation ஒரு 4-5 formulas involve பண்ணி, அதாவது energy of a photon is, what is the energy of a photon formula? E is equal to h nu. Nu அப்படின்றது c by lambda. Then momentum. Okay, mass into velocity. Okay, momentum in terms of energy அப்படின்னா P is equal to E by C. Okay, அதே வந்து momentum அப்படின்றது எனர்ஜிக்கு பதிலா h nu by c ன்னு நம்ம எழுதலாம். ஓகேவா, ரைட்? அதே மாதிரி எனர்ஜி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப், யூ கேன் ரைட் இட் டர்ம்ஸ் ஆஃப் hc by lambda. இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் photons emitted per second, பவர் டிவைடட் பை எனர்ஜி ஆஃப் a photon. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் ரிலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ டியூவல் நேச்சர்ல கண்டிப்பா வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரைட் 2 to 3 times. இப்போ நம்ம வந்து 2 to 3 times நம்ம எழுதி பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா வந்து ஃபெமிலியரைஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ஆர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி we'll see some more problems based on dual nature of radiation and matter. So first part 1ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. And next we'll see some more problems based on this. And all the best, students. So learn to lead. We make winners who lead.